Imagine a coastline in the tropics or subtropics. What comes to mind might probably be a sandy beach. But nearby, there exists another ecosystem that's often overlooked, yet maybe even more important to the health of the whole area. It is known as the mangrove forest. Mangroves are trees and shrubs that cluster along the coastlines, living in or adjacent to the tidal zone. Here, daily rhythm of the waves sets the pace, and this daily ritual exposes the root of the red mangroves which live closer to the shore. It's easy to see why they earned the nickname the walking trees. The harsh conditions of the waves and salty water would kill most plants in hours. Yet, the mangroves not only adapt but they also create an adaptive environment for other animals as well. Many birds and reptiles call these forests their home. Other ecosystems nearby also depend on this forest. They filter nutrients and toxins of the water, improving the water quality. Their dense root provides shelter during harsh weather. It's mangroves that reduce the flood during tsunami and storms, and nothing man-made can do better. They are generally distributed above and below the equator, in the tropics and subtropic coasts. This distribution is locally extended by warm sea currents and are decreased by cold ones. Mangroves are also sensitive to below zero temperatures and are damaged by storms. According to FAO, about 1/3 of world's mangroves are found in Asia, that is about 39%, followed by Africa, that is 21%, and North and Central America, that is 15%. The mangrove ecosystem grows best in sheltered areas with low wave energies. High wave energies can destroy the shallow root systems of mangroves. Mangroves can be categorized into two groups based on morphological and physiological specializations that basically allow them to exist in extreme conditions. There are two classifications, and they are true mangroves and mangrove associatives. True mangroves are categorized by viviparous reproduction. Specialized structures such as aerial roots helps in the exchange of gases. Prop roots helps them anchor themselves to the unstable soil, and the glands present in will help in the exclusion of salt. True mangroves are essentially halophytes, showing a very high salt tolerance, whereas mangrove associatives are glycophytes with only a very little amount of salt tolerance. There are different kinds of mangrove species. Each mangrove has its own level of salt tolerance, and this determines its location. So the different kinds of mangrove species are the red mangrove, the black mangrove, the white mangrove, and the buttonwood mangrove. It's easy to distinguish red mangroves from other species by its tangled and reddish prop roots. These prop roots originate from the trunk with roots growing downward from the branches. White mangroves occupying the higher land than the red and the black mangroves.
The white mangroves has no visible aerial roots unlike the black and the red mangroves with prop roots. White mangroves has affinity for lower saline areas. Mangrove zonation. Red, black and white mangrove trees along with the buttonwood may all grow along the same shoreline. When these species are found together, each is limited at different areas within the tidal zone. This zonation is determined by the tidal changes, elevation of land, salinity of soil and water. കണ്ടൽക്കാടിന് ഫ്ലഡ് വന്നതിന് ശരി ഒന്നും സംഭവിക്കും. ചെറുത്ത് നിൽക്കുമോ? അത് ഫ്ലഡ് വരുന്നതിന് ശരി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ കണ്ടൽക്കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയയിൽ പിടിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തില്ല. എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തുപ്പും അവിടുത്തെ ചെളിയും അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ പിടിക്കൂ. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാര് കണ്ടൽക്കാട് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ കിളിപ്പിക്കോ? അല്ലല്ല, അതെല്ലാം നമ്മൾ പോയി കണ്ടതെല്ലാം നാച്ചുറലാണ്. അതാരും ഒന്നും ചെയ്തതല്ല. പിന്നെ ഈ സുനാമി വന്നതിന് ശേഷം സർക്കാർ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ തൈകൾ വെച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും പിടിക്കുന്നത് അത് എഫക്റ്റീവ് ആയതേ ഇല്ല. ദ്വീപ് നശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു വലിയ വൈകൃതം പോലെ പഴയതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നില്ല. പണ്ട് മഴവെള്ളം ഉണ്ടായാൽ ഈ റിവർ വഴി വരുന്ന സർവേ എക്കലും മണ്ണും എല്ലാം മന്തിയും തുരുത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അടിയുന്നു. ഇപ്പോൾ കല്ലട ഡാം പണിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നശിച്ചു. കാര്യം പുതുതായിട്ട് വന്നൊന്ന് സേവ് ആകുന്നില്ല. അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് വന്ന് അടിത്തട്ടി ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്കലും മണ്ണുമാണ്. കാലാകാലം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വന്ന് സേവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അടിത്തട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാ ഈ മൺറോത്തുരത്തിന് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ താഴോട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൈക്ക് ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരടിയും കൂടെ താഴും. ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിനെക്കാട്ടി ഒരടിയും കൂടെ താഴും. പിന്നെ പണ്ട് കാലത്തെക്കാട്ടി ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഏറ്റത്തിൻ്റെ ലെവലും കൂടുതലാണ്. വേരിയേറ്റം കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ട് ഓരോ വർഷം ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം ഇത് ഈ കൊല്ലം എത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷതയുണ്ടെന്ന് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും വെള്ളം വേലിയേറ്റം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഭൂമി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനും ഒക്കത്തില്ല. ഗവൺമെന്റ് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാവുന്ന ഇപ്പൊ താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഭൂമി കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേരാതിരിക്കാനോ ഇത് മണ്ണിട്ട് നേക്കാനോ ഗവൺമെന്റിന് അങ്കിൾ ഇവിടെ തന്നെയാണോ ജനിച്ചു വളർന്നത്? എന്റെ 2-3 തലമുറ എന്റെ എല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്കിളിന് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് സ്വന്തം സ്ഥലത്തെ പറ്റി? ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു, സൗഹൃദമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആർക്കും തങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന മൺട്രോ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ മറ്റ് വൈരമൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. മതവൈരമില്ല, രാഷ്ട്രീയ വൈരമില്ല. പണ്ട് 30 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ യൂറോപ്യൻസ് വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ട്രിപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിനോദസഞ്ചാര ട്രിപ്പായി അപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം വരിക മൺട്രോത്തുരത്തിലോട്ട്. Reproductive adaptations. Mangrove plants are unique in reproduction method. Viviparous reproduction happens when the seeds remain attached to the parent plant after fertilization until it germinates. It then falls off the tree and drifts on the water until it finds somewhere to take roots. Importance of mangroves.
They are the buffer zone between the land and the sea. Mangroves prevent soil from soil erosion. They play an important role as a nature's shield against natural calamities like cyclone, ecological disasters, flood, etc. They are a breeding and nursery ground for a variety of marine animals. Harbor a variety of life forms like vertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds, and even mammals like tigers. Also, it saves marine diversity. It also purifies the water by absorbing the impurities. If the mangroves are destroyed, there will be ecosystem degradation, species endangerment, loss of wetland, decline in fish and wildlife populations, flood, problems in water quality. Mangrove forests are able to store more carbon than any forest which are found on land. Mangroves are able to store and stockpile carbon from the atmosphere during their growing period, and it might vary from 50 metric tons to that of 220 metric tons. For the whole world, mangroves are therefore able to sequester more than 24 million tons. Human activities on mangroves. It is estimated that the world has lost 50% of its mangrove forest since 1980s. Mangroves are disappearing at an alarming rate on the world. This could have a huge effect on biodiversity due to the loss of their habitat because of human activities. It's not just the officials and government that has the power to make a difference. It's all of us that has to be part for the restoration and protection of mangroves. If we cannot help them to restore, then there is no help for us humans, as they are the guardians of coastlines.